So we can start with the data flow. First, yesterday I have already explained, but again today I am explaining with the basic. Okay, what is the data flow? So in SSIS we can use data flow to perform ETL operations such as getting data from multiple sources, and we can apply some transformation for doing data cleansing and data mashup operations and loading it into the destination. Okay, so that is the purpose we can use the data flow. So let's create the one SSIS package. Before that, so first we can start with the transformation part. Okay, so just close this. First, I would like to create the new package. So if you want to create the new package, the SSIS packages folder, you're supposed to right click and select the new SSIS package. Yeah, it was added. Okay, first drag the data flow task. So we are starting with the data flow task. Double click on that, it will go to the inside. First, we can start with the every transformation. Okay, so let's rename it as something ETL underscore aggregate. Okay, aggregate transformation. Okay, that's my package name. That's cool. Okay, first we are going to learn about these all transformations. Okay, first we can start with the aggregate. Okay, for example, you have a one scenario. My source is SQL Server. Okay, SQL Server. My source is, let's say, for example, yeah, this new server. Okay, ఈ సర్వర్ నా సోర్స్ వచ్చేసరికి దీంట్లో నాకు ఒక డేటాబేస్ ఉంది. దాంట్లో అడ్వెంచర్ వర్క్స్ 2019 అనే డేటాబేస్ ఉంది. Okay, so here I have a one table which is having sales order header. Okay, so here I am getting the results. Wait for a few seconds, the query is executing. Yeah, here I am, for example, I am getting the results like customer ID, salesperson ID, territory ID. Okay, so these three columns and total due column. Okay, so this is the result set which I would like to load into my target table. So my target is there in server. Okay, in SQL B13 database, I would like to load the data. So whatever the results we are getting from this query from my source server, the results I would like to load into my SQL B13 database, which is there in another server. Okay, so and if you closely observe here, we have a we supposed to perform the aggregation like sum. Okay, so let's copy this query first. Okay, so first, what is my source? It's a, since it is a SQL server, we're supposed to use the OLEDB source. Okay, so why? Because OLEDB source is the one to connect with any RDBMS servers. Okay, so if you simply after drag, if you double click on it, it will open this OLEDB source editor window. Here, if you see OLEDB connection manager, so first you're supposed to create the connection. Okay, so the connection which is pointing to the my source server. Okay, so let's click on the new. So if you see here, configure OLEDB connection manager. Here we have already, you guys able to see some of the connections, right? So they all are the connections. Actually, they are the, you know, previously used connections. So for you, it should like looks like empty. So you're supposed to create the new one. Okay, so simply click on new.
it will open another window, connection manager window. Okay, here if you see the provider, if you click on that drop down, by default it is pointed to SQL Server native client 11.0, which is the one, this provider, which can be used to connect with the SQL Server. If you go to the another providers, for example, Microsoft Jet 4.0 OLEDB provider. Okay, this provider, helpful to connect with, Excel files. Whenever you are trying to read the data, by the time, this provider will help us. For example, if you want to read the data from Oracle, so Microsoft OLEDB provider for Oracle, alage, for example, my source is SSAS model cube, multi-dimensional or tabular model cube. By the time, these two providers, it should be helpful. And also, for example, if you want to read the data from Microsoft Access database, okay, by the time also this Jet 4.0 OLEDB provider. Like that, we have different providers which are used to different servers actually for different purpose. Okay, by default, if you want to connect to the SQL Server, we supposed to use SQL Server native client 11.0. That is the one. Okay, so here you're supposed to give the server name. For example, my source server name is this one. So open the Visual Studio, paste it. Yeah, and when it comes to the authentication, so there are two types of authentications, as I already explained you while explaining the SQL Server authentication types. Okay, there we have totally 5, right? So, but here we have 2: Windows authentication, SQL Server authentication. So SQL Server Windows authentication means by default your Windows credentials it should be used. SQL Server authentication means you're supposed to give the username and password. Okay, so I'm going with the Windows authentication. Yeah, I have selected the Windows authentication, and here connect to database window. So when it comes to the connect to database window, so here you're supposed to select what is the database name, from where you are trying to read the data, which database you want to perform the operation. So I would like to select AdventureWorks 2019 as my database. And here if you come to the all, these all are the default values only. You don't need to touch anything. If you touch anything, then it will become a more complex. Okay, you should not touch these all properties. Okay, so simply click on text connection. So if you see the text connection succeeded. For example, if it is failing means it will throw the error here. Okay, based on the error, you can track what is the issue. Okay, so simply click OK. So the connection is here. Simply click OK. అది ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో యాజ్ వెల్ యాజ్ కనెక్షన్ మేనేజర్ విండోలోకి వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సీక్వెల్ క్వరీ రాశాను కాబట్టి ఆ క్వరీని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వేర్ ఇస్ మై క్వరీ? Yeah, if you see here, my query was there. If you want to preview the data, simply click on preview. Yeah, the data is also coming. Go to the columns. Okay, so these are the columns my query was returning, these 4 columns. Okay, this error put, it's a kind of error handling. So once these data flows completed, all the transformations, I will explain about the error handling. Don't worry, in the further everything it should come. Okay, when it comes to these all options also I will explain it. Okay, don't matter. Okay, simply click OK. So my source is configured. So I have created the connection. At the same time, the connection manager will be produced here. Okay, so if you want to rename the connection manager, then you can rename like MS SQL 2019 is your source. Otherwise I could make it as a source server. Okay, now నా సోర్స్ నుంచి వస్తున్న డేటాని నేను టార్గెట్ లోకి లోడ్ చేయాలి. నా టార్గెట్ ఏంటిది? అది కూడా సీక్వెల్ సర్వరే, అనదర్ సీక్వెల్ సర్వర్. ఓకే, ఇది. ఓకే, కాపీ దిస్ సర్వర్ నేమ్.
So I would like to create the destination, right? So OLEDB destination I will take. Means I would like to load the data to SQL Server only. So that's what. Okay. Here OLEDB destination. By default, there is already OLEDB connection manager. Source is there. That's what it is assigned source. But I would like to create another one. That is my destination. Okay. So this is my destination SQL B30. Okay. Text connection. Click OK. Click OK. So here tabular view fast load only. Here I don't have any table with that schema. So I would like to create the new table with the help of new button. Okay. If you see here, the table script got produced. Okay. But all are with, the respective data types. If you want to change the data type, then you can change. Okay. Or else if you want to keep the same, you can keep. Okay. So my table got created with this name. So now I can select the table here. Where is the table here? 1 minute. Refresh అవడానికి changes చూస్తున్నా. Yeah, ఇప్పుడు వస్తుంది. Okay. Here. Still it is loading. Seems the server is very slow. You don't know why. Okay. Aggregate transformation. Okay. Go to the mapping. And if you see, this is the input column. This is the destination column. Input column is coming from my source actually. Okay. From here. And the destination column is nothing but from this table it is coming. So here, this is the mapping actually. So from which column to which column you would like to map the data. For example, అంటే ఇక్కడ సోర్స్ లోను టార్గెట్ లోను కాలం నేమ్ సేమ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ అదే మ్యాప్ అయిపోయింది. ఒకవేళ సోర్స్ కాలం నేమ్ టార్గెట్ కాలం నేమ్ సేమ్ కాదనుకో, ఇంకా మ్యాప్ అవ్వదు. నువ్వు మాన్యువల్ గా మ్యాప్ చేసుకోవాలి. ఇలా డ్రాప్ డౌన్ మీద క్లిక్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎలా ఉందనుకుందాం, రెండు సేమ్ కాక, సో ఇగ్నోర్ అని వస్తుంది. సో నువ్వు దాన్ని అప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ చేసి టెరిటరీ ఐడి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మాన్యువల్ గా. సింప్లీ క్లిక్ ఓకే. So I have loaded the data, but here my requirement is I would like to, perform the aggregation in my SSIS package. Okay, I would like to perform the aggregation in my SSIS package with the help of aggregate transformation. So let's paste it here. Okay, we can, with the help of aggregate transformation, we can perform the aggregations such as max, min, average, count distinct, okay, sum, okay, with base, I mean, these all operations we can perform. So okay, so I would like to delete this, okay, this line, and I would like to take the aggregate transformation between. I would like to keep the blue line. I was pointing to first aggregate. That aggregate I would like to point into OLEDB. So here I would like to perform the aggregation based on the customer ID wise. I would like to perform the group by. Okay, I would like to perform the group by her salesperson ID wise. These three columns combination, I would like to get the total due. So for the total due, I would like to perform sum. Okay, here if you see,
Under the operation, we have different types of options like group by, count, count distinct, sum, average, maximum, minimum. Okay. So for total due, I would like to apply sum. And remaining 3 columns, I would like to keep group by. Okay. So simply click OK. Okay. So now what it will do whenever you are executing the SSIS package, by the time the all source data, it will come to here and it will try to perform based on your aggregation here. Based on your aggregation, it will perform the aggregation, and once the aggregation was completed, then it will release the data to downstream into my destination table. Let's check it. Okay, so now I am executing the SIS package. Okay, right click on that particular SIS package and select the execute button. See, it is executing. So as of now, we got the 31,465 records వచ్చినాయి మన source నుంచి. Out of them నేను group by చేయంగా along with the sum చేయంగా ఆ 31,000 group by చేస్తే నాకు 19,344 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఈ ప్రాపర్ గా లోడ్ అయినాయా లేదా అనేది ఇంకొకసారి చూద్దాం. మన డెస్టినేషన్ టేబుల్ లో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, yeah, if you see here, it's totally 19,344 records got loaded. Okay, so for example, నువ్వు సింగిల్ అగ్రిగేషన్ ఓన్లీ చేయగలిగావు, బట్ నాకు ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను ఈ అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో నాకు వస్తున్న ఇన్పుట్ డేటా ఇది, నాకు ఒక అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి కస్టమర్ వైస్ టోటల్ సేల్స్ కావాలి. ఓకే, అనదర్ వన్ సేల్స్ పర్సన్ వైస్ టోటల్ సేల్స్ కావాలి. అనదర్ వన్ వచ్చేసరికి టెరిటరీ వైస్ టోటల్ సేల్స్ కావాలి. అది ఈ అవుట్పుట్ ఒక ఫైల్ లోడ్ అవ్వాలి, ఈ అవుట్పుట్ ఇంకో ఫైల్ లోడ్ అవ్వాలి, ఈ అవుట్పుట్ ఇంకో ఫైల్ లోడ్ అవ్వాలి. ఫైల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే సరే 3 టేబుల్స్ అనుకోండి, 3 టేబుల్స్ కు లోడ్ అవ్వాలి. హౌ టు డూ దట్ అంటే 3 అగ్రిగేషన్స్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి మనం. ఓకే, అంటే ప్రాబబ్లీ నువ్వు 3 అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజ్ చేస్తాను అంటే, సో అది నాట్ ఎ బెస్ట్ సజెస్టబుల్ వే. ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తోటే, ఒక అగ్రిగేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తోటే we can perform these 3 operations. సో దీన్ని రీనేమ్ చేస్తున్నాను, దీన్ని బేసిక్ మోడ్ లో చేసాం మనం. ఓకే, బేసిక్ మోడ్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే, సో ఇక్కడ మోడ్ ఆప్షన్స్ చూడండి, అడ్వాన్స్డా బేసిక్ అని. మనం ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన బేసిక్ మోడ్ లో. మనం ఎప్పుడైతే అడ్వాన్స్డ్ అనేది క్లిక్ చేస్తామో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా నీకు కావాల్సిన అగ్రిగేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా చేస్తారనేది చూపిస్తాను. ఓకే, ఇది బేసిక్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకున్నాను, మళ్ళీ కొత్తది యాడ్ చేస్తామని. అడ్వాన్స్డ్ డెస్టినేషన్ డిలీట్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు అగ్రిగేట్ కొత్త. సో అడ్వాన్స్డ్ మోడ్లోకి వచ్చా. ఓకే, నాకు కావాల్సింది ఏంది, కస్టమర్ వైజ్ టోటల్ సేల్. ఓకే, సో కస్టమర్ ఐడిని గ్రూప్ బైలో పెట్టుకున్నా, టోటల్ డ్యూ అనే సమ్లో పెట్టుకున్నా. అదొక అవుట్పుట్ గా రావాలి. అవుట్పుట్ నేమ్ వచ్చేసరికి కస్టమర్ వైజ్ అని ఇచ్చా. ఓకే, అనదర్ వన్ వచ్చేసరికి సేల్స్ పర్సన్ వైజ్. ఓకే, ఎంటర్ కొడితే, సో ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ పర్సన్ గ్రూప్ బైలో పెట్టి టోటల్ డ్యూని సమ్లో పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సో అనదర్ వన్ వచ్చేసరికి టెరిటరీ వైజ్. టెరిటరీ అంటే రీజన్.
ఓకే, ఇక్కడ టెరిటరీని గ్రూప్ బై లో పెట్టి టోటల్ డ్యూని సమ్ లో పెట్టుకున్నా. సో ఇటు మూడింటికి 3 అవుట్పుట్ నేమ్స్ ఇచ్చా అగ్రిగేషన్ నేమ్స్ కింద. సో సెలెక్ట్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రొడ్యూస్ 3 టెక్స్ట్ ఫైల్స్. ఓకే, ఆ 3 టెక్స్ట్ ఫైల్స్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. టెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే ఫ్లాట్ ఫైల్ అనుకోండి. సో ఫ్లాట్ ఫైల్ డెస్టినేషన్. ఓకే, సో ఈ బ్లూ లైన్ తీసుకొచ్చి దీనికి మ్యాప్ చేయండి. అప్పుడు నీకు పాపప్ వస్తుంది. దీనికి ఏ అవుట్పుట్ లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ వైజ్ డేటా ఈ ఫ్లాట్ ఫైల్ కి లోడ్ అవ్వాలి. సో దీన్ని రీనేమ్ చేసుకోండి సింపుల్ గా. ఓకే, ఓకే, సో అనదర్ ఫ్లాట్ ఫైల్ కూడా తీసుకోండి. మొత్తం 3 ఫైల్స్ కదా మనకి. సేల్స్ పర్సన్ వైజ్. సో దీన్ని కూడా రీనేమ్ చేసుకోండి బెటర్ రీడబుల్స్ కోసం. ఓకే, అనదర్ వన్ కూడా తీసుకోండి. ఇది వచ్చేసరికి టెరిటరీ వైజ్. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ 3 ఫ్లాట్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 ఫ్లాట్ ఫైల్ కనెక్షన్స్ నేను క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, కస్టమర్ వైజ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్. సో హియర్ ఇఫ్ యు సీ ఫ్లాట్ ఫైల్ డెస్టినేషన్ ఎడిటర్ ఓపెన్ అయింది. క్లిక్ ఆన్ న్యూ. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద డీలిమిటెడ్ అంటే కామా డీలిమిటర్ తోటి వెళ్ళిపోతున్నా. సో హియర్ ఇఫ్ యు సీ ఫ్లాట్ ఫైల్ కనెక్షన్ మేనేజర్ నేమ్ ఇట్ ఈస్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ కస్టమర్ వైజ్ data. Okay, so here where do I want to save? I supposed to select the location. So I would like to save this file in where is supposed to save this. Let's wait. The E drive. Yeah, in the input, I will create one folder. Inside this folder, I would like to place those files. Okay, so the file name I would like to give customer wise sales data .txt. If you give, nothing will happen. If it doesn't give also, by default it will save with txt only. Okay, simply click open, and here you're supposed to click on column names in the first data row. అంటే ఇక్కడ మనకి కాలమ్ నేమ్స్ వస్తున్నాయి కదా, కాలమ్ నేమ్స్ వస్తుంది కదా, కస్టమర్ ఐడి, టోటల్ డ్యూ అనేది. సో అది డేటాగా కన్సిడర్ చేయకుండా అది హెడర్ లా కన్సిడర్ చెయ్యి అని చెప్పి ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం. Go to the columns. These all are the columns as output it is come. If you go to the advanced, then respective columns are data types. If you go to the preview, if there is any data in that file existing, so by the time it will return the data. So simply click OK. Okay, if you go to the mapping, yeah, it is done. Customer wise, it is done. Now salesperson wise. So by default, customer wise data, it was picked automatically. Why? Because we have already existing connection manager, but I want to use the another one. So I would like to create the new one. Probably the same thing, I will repeat it for the remaining 2. Okay, so column names in the first data flow, mapping, click OK. Okay, next one, territory wise. So since you have 2 connections, anyone it should be selected by default. So I would like to use the new one. So that's what I'm clicking on new for creating the new connection. Territory wise. Okay, so I would like to save this territory. Okay, open column names in the first data flow, click mapping. Okay, so simply click OK. If you see here, I have created 3 connection managers. Of course, these 3 it should listed out here.
Now I would like to load this, execute this package. Before that, I would like to disable this one. Why? Because I no need to execute this one. So I would like to disable this. I would like to execute only this one. Okay. So right click on this package and execute it. If you see here, totally we have 31,465 records. Customer wise, total 19,119. When it comes to the salesperson wise, 18 records only. When it comes to the territory wise, 10 rows. Okay, let's check the data. Yeah, if you see here, the files are produced. Okay, so let me open with Notepad++. It should be better too. Okay, this is customer wise. Okay, another one salesperson wise, right? So this is salesperson wise. Okay, and another one territory wise. This is territory wise. Like that, we can perform the number of aggregations. Okay, so this is all about the aggregate transformation. So when we can use, so if you want to perform any aggregations in your SSIS package, we can use the aggregate transformation. So one great benefit thing is you can perform the number of aggregations in number of scenarios with the help of aggregate transformations. Okay. So any doubts on top of this about aggregate transformation? Any doubts? Nothing, Anna. క్లియర్ కదా అర్థమవుతుంది కదా సో ఎక్కడైనా అర్థం